So great morning to all the students. Let us start with the session of strategic management and let us have a look at what are the points which we are going to have or understand in this session. In the last session, if you remember, dear students, we tried to understand the concept of what is called as generic strategies, why they are called as generic strategies, and what are the types of generic strategies. I clearly specified that when we are talking from Porter's generic strategy point of view, it is classified into three types only. Those are cost leadership, differentiation, and focused cost leadership or focused differentiation strategy. That is what we have tried to cover in the last lecture. With the recap of what we have done in the last lecture, let us try to understand what is there for today. This is the point, this is the diagram with schematic representation which we try to understand. Generic strategies कशाला म्हटलं जातं, ज्या वेळेस बिझनेस स्ट्रॅटेजीचं क्लासिफिकेशन कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज आणि मार्केट टार्गेट वर केलं जातं त्या स्ट्रॅटेजीजला आपण बिझनेस जेनरिक स्ट्रॅटेजीज म्हणतो. का म्हणतो? बिकॉज देअर दे आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ competitive advantage, that is low cost and differentiation, and moreover it is further classified depending upon what is the market the company is trying to cover. जर कंपनी ब्रॉड सेक्टर, कंपनी दोन टाइप्सच्या मार्केटला टार्गेट करू शकते, ब्रॉड क्रॉस सेक्शन ऑफ बायर्स आणि नॅरो बायर segment. Depending upon that, one more type of strategy have come into existence which is called as best cost provider strategy. म्हणजेच लो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी, focused low cost leadership strategy, and a focused differentiation strategy. That is what we have already looked into. Now we will try to understand the deeper aspect of what are these different types of strategies available. If you look at point number 1, ज्याला आपण कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रॅटेजी म्हणतो. व्हॉट इज दिस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रॅटेजी? ऍक्च्युअली कॉस्ट लीडरशिप ही ऑर्गनायझेशन मार्केटमध्ये कशी अचीव करते. इफ यू लुक एट पॉइंट नंबर 1, the companies who have adopted cost leadership strategies, they are increasing profits by reducing cost. Price कमी करून नाही. I repeat again, they are trying to control the cost, they are trying to reduce the cost, आणि तो कॉस्ट रिड्यूस केल्यामुळे ऍव्हरेज प्राइसेस ज्या बाकीच्या कंपनीज चार्ज करतात ते तीच माझी कंपनी पण चार्ज करते, पण डिफरन्स काय? कॉस्ट कमी असल्यामुळे माझं प्रॉफिट मार्जिन वाढतं. दॅट इज अ रिझन, बिकॉज these are the companies who try to control the cost, reduce the cost, charge the average price which is been priced by the competitors, पण अशा कंपनीजचा प्रॉफिट वाढतो. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट. मी हे स्टेटमेंट का देतो? दोन कंपनीज आहेत, एक कंपनी ए आणि दुसरी कंपनी बी. एक प्रोडक्ट बनवलं जातं, दोन्ही कंपनी सारखं प्रोडक्ट बनवतात. ए कंपनीच्या एमआरपी त्याची आहे 110 रुपये पर प्रोडक्ट आणि बी ची सुद्धा 110 रुपये आहे. कॉस्ट लिडरशिप मध्ये काय केलं जातं? ए ला तो प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी फॉर एक्झाम्पल 60 रुपये लागत असतील, त्यांनी काय केलं? कॉस्ट कंट्रोल करायचा प्रयत्न केला, एमआरपी ला चेंज केलेला नाही. पण तसंच मी कंपनी बी चं बघितलं तर कंपनी बी ला तोच प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करायला 80 रुपये खर्च येत होता. याचा अर्थ काय झाला? कंपनी ए ला कॉस्ट लिडरशिप वापरून फक्त 60 रुपये एका युनिटला मॅन्युफॅक्चर करायला पडतात. म्हणजे या केसमध्ये ए ला प्रॉफिट जे होतात ते 50 रुपयाचे होतात आणि बी ला जो प्रॉफिट होतो तो 30 रुपयाचा होतो. म्हणजे काय? एमआरपी दोघांची सारखी है ना, पर कॉस्ट कंट्रोल केला गेला. एका कंपनीने 60 रुपये पर युनिट कॉस्ट काढला, दुसऱ्या कंपनीने 80 रुपये पर युनिट कॉस्ट काढला. व्हॉट डज दिस एक्झाम्पल मीन्स? that company A has adopted cost leadership style wherein it has increased profits because of reducing cost. It has not compromised with the price. Prices are same as that which the average industry people charge. म्हणून कॉस्ट लिडरशिप करणाऱ्या कंपनीला कॉस्ट कंट्रोल करावा लागतो, है ना. व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन?
त्यांनी जर कॉस्ट कव्हर केला तर त्या कंपनीला जर मार्केट शेअर वाढवायचा असेल तर सेकंड गेम प्लॅन, सेकंड स्ट्रॅटेजी ते काय वापरू शकतात. व्हॉट दे डू, ते काय करतात की आपल्या प्रोडक्टचं प्राइस लो करू शकतात. बघा इथं 60 रुपये तर 80 रुपये, इथंच 20 रुपयाचा डिफरन्स आहे. मग होईल काय, जर ह्यांनी प्राइस कमी केलं, कंपनी ए नी त्याचा एमआरपी कमी केला म्हणजे त्यांचा प्रॉफिट मार्जिन कमी होऊ शकतो. टाइमिंग ते करतील कशासाठी, हा प्रॉफिट मार्जिन कमी झाला तर बी कसं रिॲक्ट करतो हे बघायला. जर बी नी पण तेवढीच प्राइस कमी केली तर ए अजून प्राइस कमी करायचा प्रयत्न करतो आणि ह्या प्राइस कॉम्पिटिशन मध्ये बी सस्टेन राहू शकत नाही, कारण की त्याची पर युनिट कॉस्ट 80 रुपये आहे. Anything lower than this will not be feasible for the company to do. But for company A, it will try to increase market size by lowering the prices, which will have an impact on its profit margin but increase its market share. असं करून मी कॉस्ट लिडरशिप इम्प्लिमेंट करू शकतो. मग जर मला कॉस्ट कंट्रोल करायचे असले तर काय करता येईल. पॉइंट नंबर 1, if I want to control the cost, I can bring down the cost by investing in technology. हे तेवढंच खरं आहे की जेवढं ह्युमन इंटरफरन्स आपण मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये कमी करू, म्हणजे मला सांगायचं काय की ह्युमन्सचं इन्व्हॉल्वमेंट कमी करू आणि ते ह्युमन विल बी रिप्लेस्ड बाय अ टेक्नॉलॉजी. इफ रिप्लेस्ड बाय द टेक्नॉलॉजी, वेस्टेज वुड बी मिनिमाइज्ड अँड इट विल हेल्प द कंपनी टू ब्रिंग डाऊन द कॉस्ट. कॉस्ट कशाने कमी करू शकतो, पहिल्यांदा नवीन टेक्नॉलॉजी वापरून कॉस्ट कमी करायचा प्रयत्न कंपनी करते. कॉस्ट कंट्रोल अजून कशाने होऊ शकतो, कंपनी कॅन ऑल्सो कंट्रोल द कॉस्ट थ्रू एफिशियंट लॉजिस्टिक्स. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. And point number 3, company can also try to find out that what are the resources they can offer which can create a sustainable competitive advantage which your competitor does not have, will also contribute to lowering of the cost which your competitor cannot. म्हणजे हा जो पार्ट पूर्ण आहे हा कॉस्ट लिडरशिप आपण अचीव, कॉस्ट लिडरशिप, कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट कसं करू शकतो, काय काय करू शकतो कॉस्ट रिड्यूस करण्यासाठी, दॅट इज व्हॉट इज रिफ्लेक्टेड. आणि कॉस्ट रिड्यूस करण्यासाठी टेक्नॉलॉजीचा वापर, लॉजिस्टिक्सचा चांगल्या प्रमाणात वापर आणि रिसोर्सेसचा व्यवस्थित युटिलायझेशन जर केलं तर आपण कॉस्ट लिडरशिप स्ट्रॅटेजी इफेक्टिव्हली इम्प्लिमेंट करू शकतो. लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. द नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी इज कॉल्ड ॲज differentiation strategy, which we have already discussed in that quadrant. Differentiation strategy म्हणजे काय, you are targeting ब्रॉड बायर्स. तुमचा बायर बेस खूप जास्त आहे पण डिफरन्स कुठं क्रिएट केला तुम्ही डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी का वापरली. डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी मध्ये आपण काय करतो आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो. इन डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी वी ट्राय टू ऑफर डिफरंट प्रोडक्ट टू डिफरंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट. मग जर मला खूप वेगवेगळ्या प्रकारची प्रोडक्ट ऑफर करायचे असतील तर डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी मध्ये कंपनी काय करतात, कंपनी ट्राय टू गो फॉर प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट अँड प्रोडक्ट इनोव्हेशन विच इट कॅरीज आउट टू रिसर्च. नवीन नवीन प्रोडक्ट घेऊन येणं, वेगवेगळ्या सेगमेंट्सला टार्गेट करणं, कस्टमरला ऑप्शन देणं पण तो ऑप्शन आपलाच प्रोडक्ट असेल असं करणं म्हणजे डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी. मीन्स in differentiation strategy, organization will try to see that it delivers high quality products or services to the customer. Not only deliver, they are going to provide an innovative product, they are going to go for product development, they are going to develop or deliver a high quality product, and moreover such organizations are very effective in case of sales and marketing. आणि हा इफेक्टिव्हनेस त्यांना मार्केटमध्ये डिफरन्सिएशन क्रिएट करायला मदत करतं. आता मी हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडचं एक्झाम्पल घेतो. सोप हे प्रोडक्ट खूप लोक घेऊ शकतात. ब्रॉड बायर्स आर अवेलेबल, ब्रॉड cross section of buyers are available who are going to purchase this product or who can purchase this product.
ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायर्स जर तुमचं प्रोडक्ट घेऊ शकत असतील तर चान्सेस आहे हे कस्टमर दुसऱ्या ब्रँडला लवकर शिफ्ट होतील. मग आपण काय करतो, आपलेच 3-4 ब्रँड प्रोव्हाइड करायचे म्हणजे कस्टमरला शिफ्ट होण्याचे चान्सेस देत नाही. मीच डिफरन्शिएशन केलं, मीच सेगमेंट डिसाइड करतो म्हणजे माझं कस्टमर बेस मोठ्या प्रमाणात वाढतं. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी. है ना? What the company needs to do if they want to adopt differentiation strategy? Company has to stay very agile. What do you mean by agility? Agility means we are in a position to understand what are the tastes and preferences of the customer, what is the trend prevailing in the market. Depending upon the trend, fashion, trade, and taste and preferences of the customer, these types of companies tries to develop new product, and every time a new product is launched in the market so that the customer does not move from their customer base is called as differentiation strategy. समजून घ्या, कॉस्ट लिडरशिपला मी कॉस्टवर कंट्रोल केलं. डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी म्हणजे मी युनिक प्रोडक्ट आणून द्यायचा प्रयत्न करतो. ऑन व्हॉट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ taste and preferences the customer has, on the basis of trends, fashion, fad prevailing in the sector. मी ते आयडेंटिफाय करतो आणि प्रोडक्ट डिफरन्शिएट करायचा प्रयत्न करतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इज अ डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी. Let us try to understand the next, that is a focus strategy. ही फोकस स्ट्रॅटेजी काय करते? ज्या कंपनीज फोकस स्ट्रॅटेजी वापरतात, शब्द बघा फोकस. फोकस म्हणजे त्यांचा बायरचा क्रॉस सेक्शन असतो तो मोठा नसतो. देर इज अ नॅरो बायर, म्हणजे कमी लोक आहेत तुमचं प्रोडक्ट घेण्यासाठी, पण मार्केटर त्या मार्केटचं डायनॅमिक्स व्यवस्थित समजून घेतो, कस्टमरच्या नीड्स व्यवस्थित समजून घेतो, अँड ट्राईज टू प्रोव्हाइड युनिक प्रोडक्ट विथ लो कॉस्ट.
Hello. Yeah. Hello. Hello. Dear students, am I audible? Yes, sir. I got disconnected. Okay, I will continue with the session. We move to the next point now. I said in the lecture when we started, we will try to understand what is the difference between the different business strategies we are interested to study. So let us move forward and try to look into actually what is the difference between the strategies which we are going to study. The first point is जो क्वाड्रंट आपण बघितला त्या क्वाड्रंटच्या हिशोबाने आपल्याला समजून घ्यायचंय काय काय डिफरन्सिएशन त्या स्ट्रॅटेजीज मध्ये आहे. The first and most important point which we are going to classify the strategy is on the basis of strategic target. म्हणजे आपला कस्टमर बेस काय असणार आहे, that is what we are trying to study. Depending upon customer base, we will be in a position to understand which strategy has a lower customer base or a narrow customer base and which strategy has a broader customer base. लो कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी जर बघितली याला कस्टमर बेस मोठा असतो. ब्रॉड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी जेव्हा कंपनी वापरते त्या कंपनीचा पण कस्टमर बेस मोठा असतो. व्हॉट इज द डिफरन्स इन केस ऑफ फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी? फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी मध्ये हा बेस कमी होतो, विच इज कॉल्ड एज नॅरो मार्केट niched base is available wherein the customer needs and base are absolutely different but the number of customers is absolutely low. फोकस्ड मध्ये पण तेच होतं, त्यांचं पण नॅरो मार्केट निश आहे. ह्यामध्ये सुद्धा बायर्सची जी प्रेफरन्सेस असेल ते जनरल बायर्स पेक्षा खूप वेगळे असतात. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज डिस्टिंक्टिव्ह डिफरंट. Moreover, best cost providers is a strategy where you are going to have those buyers who are value cautious. ते पण बायर मॉडरेट असतात, असं पण नाही खूप जास्त किंवा खूप कमी, पण ते मॉडरेट नंबर ऑफ बायर्स असतात, पण ते बायर्स व्हॅल्यू कॉशियस असतात. ते प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस त्याच वेळेस परचेस करतील ज्यावेळेस त्यांना वाटेल की आम्हाला हा प्रोडक्ट व्हॅल्यू क्रिएट करतोय. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इज कॉल्ड ॲज value cautious buyers. Let us move to the next point and try to understand what is the basis of competitive advantage. Low cost providers competitive advantage काय आहे? It will talk about cost leadership. आणि डिफरन्सिएशन मध्ये ब्रॉड डिफरन्सिएशन मध्ये दे विल ट्राय टू ऑफर बायर समथिंग विच इज ऍब्सोल्युटली डिफरंट देन दॅट ऑफ अ कॉम्पिटिटर. है ना? आणि बेस्ट कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी मध्ये काय करतो? दिस स्ट्रॅटेजी विल create a competitive advantage because this is having an ability to give customers value for the money they are going to purchase. आणि फोकस्ड कॉस्ट लो कॉस्ट लिडरशिप मध्ये काय होतं की जे कॉम्पिटिटर्स आहेत त्यांच्यापेक्षा आपण कमी कॉस्ट मध्ये देतो, पण हे जे बायर्स आहेत यांच्या प्रेफरन्सेस खूप डिस्टिंक्टिव्ह असतात आणि तो नंबर कदाचित कमी असू शकतो. इन फोकस डिफरन्सिएशन आपण काय करतो? वी ट्राय टू सी दॅट व्हॉट एव्हर इज द अपील specified by the customer, by a small number of customers, we try to fulfill that through the benefit, through the attributes we are offering through our product. That is what happens when we talked about focused leadership. मग पुढचा मुद्दा येतो, प्रोडक्ट लाईन कशा असतात अशा कंपनीज मध्ये? ज्या ऑर्गनायझेशन लो कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी ऑप्ट करतात त्यांच्याकडे जनरली लिमिटेड प्रोडक्ट लाईन असतात. They have limited product lines available when you go for low cost strategy. Those companies who go for differentiation strategy with a wide base of customer, they will go for many product variation. का? कारण की कस्टमरचा बेस खूप मोठा आहे. प्रत्येक जण काहीतरी वेगळं डिमांड करतो, प्रत्येक सेगमेंट काहीतरी वेगळं डिमांड करते. सेगमेंट अनुसार ती कंपनी वेगवेगळे प्रोडक्ट्स घेऊन येते. म्हणून जी कंपनी ब्रॉड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी वापरते त्या कंपनीचे व्हेरिएशन्स खूप जास्त असतात. बेस्ट कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी मध्ये काय होतं? ज्या कंपनीज बेस्ट कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी यूज करतात जनरली दे विल हॅव
ऍट्रिब्यूट्स विच आर अपिलिंग टू द कस्टमर. कस्टमरला वाटतं की त्या फीचर्समुळे मला प्रोडक्ट घ्यायला हवं, त्या फीचर्सनी मला व्हॅल्यू क्रिएट होतील. दॅट इज व्हॉट हॅपन्स व्हेन वी गो फॉर अ बेस्ट कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी. When we move to the focus low cost provider strategy, what is going to happen? It will have features and attributes which are tailored as per the needs of the customer. That is what we need to identify. म्हणजे कस्टमरची गरज काय असेल त्याच्या बेसवर ते प्रोडक्ट प्रोव्हाइड करायचा प्रयत्न करतात. दॅट विल हॅपन इन केस ऑफ द फोकस लो कॉस्ट प्रोव्हायडर. फोकस डिफरन्सिएशन मध्ये ते काय करतात? They also have features and attributes that are tailored as per the taste and preferences. Depending upon taste and preferences of the selective base, company will try to offer the product. That is what we need to understand with respect to product line. Production मध्ये काय होतं? आता लो कॉस्ट लिडरशिप मध्ये कॉस्ट कंट्रोल करायचा आहे. मग ते कंटिन्युअसली कॉस्ट कसं कमी केलं जाऊ शकतं याच्यावर अभ्यास करतात. कॉस्ट कमी करायचं म्हणजे कुठेही क्वालिटी बरोबर कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही, कुठेही फीचर्स बरोबर कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही. पण जी प्रोसेस आपण अडॉप्ट करतो त्याच्यात कुठे कॉस्ट कंट्रोल होऊ शकतं का, ही लो कॉस्ट प्रोव्हायडर कंपनीची स्ट्रॅटेजी असते. What happens with broad differentiation strategy? In this case, the company tried to give the product as per what the customer wants, and if is willing to pay, customer will try to create differentiation म्हणजे प्रोडक्ट मध्ये नवीन फीचर्स, नवीन बेनिफिट्स त्या फीचरचे आणणं आणि कस्टमरला कम्युनिकेट करणं. दॅट इज व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन. In case of best cost provider strategy, it will go for upskilling features. म्हणजेच काय? कॉम्पिटिटर्स पेक्षा आपण आपल्या कस्टमरला किती एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर करतो जे माझे कॉम्पिटिटर्स देऊ शकत नाही. दॅट टू ऍट अ लोअर कॉस्ट. दोघींचं कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी मध्ये वापरलं जातं. है ना? विथ रिस्पेक्ट टू लो कॉस्ट प्रोव्हायडर फॉर फोकस्ड selective narrow buyers, what the company is going to do? Company will try to incorporate or search what are the different methods and techniques available, so that though the number of customers are low, but can we make it available at low cost, is what they will try in case of focused low cost provider strategy. The company will try to match the taste and requirements of niche members, and it will go for customization of the made product. That is going to happen in case of focused differentiation. If you try to understand marketing emphasis, low cost providers tries to make a virtue out of product features that would lead to low cost. आणि ब्रॉड डिफरन्सिएशन मध्ये ते काय करतात? They will try to come up with differentiating features, and when they come up with different differentiating features, ते काय करतात? त्या differentiating features प्रोव्हाइड केले, काहीतरी एक्स्ट्रा फीचर प्रोव्हाइड केलं, त्याच्यासाठी ते कॉस्ट वाढवायला चालू करतात. That is what they do in case of broad differentiation. Those companies who adopt best cost provider strategy, they deliver the best value which the competitor cannot offer, and they provide this best features, best value through comparable features which competitors offer, but we provide them with the best value with the lower price that competitors cannot match, and it becomes very difficult for the competitors to match. That is what we need to understand when we talk about the marketing emphasis in best cost provide strategies. When we talk about the companies who use focus low cost provide strategies, but then the marketing emphasis काय असतं? Their marketing emphasis is to communicate attractive features of a budget price product offering that fits into the niche buyers expectation. छोट्या सेगमेंटचं बायर सेगमेंटेशनला माझं प्रोडक्ट, माझे फीचर्स कसे फिट असू शकतात हे मार्केटिंग एम्फेसिस focus low cost provider kartat. Similarly, in case of focus differentiation strategy, it would like to communicate how product offering does the best job of meeting the niche buyer's expectation. Whatever is being offered, how it is best
in terms of fulfilling the needs of buyers is very well communicated when we are going to use a strategy of focused differentiation. Now, last point of interest of separation is what are the keys to sustaining the strategy? Strategy effective करण्यासाठी कंपनी काय करते? ज्यावेळेस लो कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करते, company will try to have economic prices or good value, or company can adopt low cost year after year in every area of business. कोणताही बिझनेस त्यांनी काढला, they try to take the control of the cost and they can offer the product available at lower cost than what the competitor does. That is what is a key to sustaining the strategy when we are adopting or using a low cost provider strategy. त्याच्यात एक्झॅक्टली अपोजिट, ज्यावेळेस ब्रॉड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी होतात त्यावेळेस कंपनीला इनोव्हेशनवर डिपेंडन्सी खूप वाढते. Because company would try to come up with new features which are going to give new benefits so that it creates differentiation in the market. When the differentiation is to be created in the market, it has to be one step ahead in case of innovation as compared to that of competitors. That is what we need to understand when we are adopting a broad differentiation strategy. In case of best cost provider strategy, what is going to happen? We have unique expertise in both the things. In managing the cost कमी करण्यात सुद्धा, आणि नवीन फीचर्स, upscaling features and attributes in the existing product is what will lead to sustaining the strategy when we are going to use a best cost provider strategy. Similarly, if we need to implement a focused लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी, जरी आपण छोट्या किंवा नॅरो कस्टमर बेसला टार्गेट करत असू, आपल्याला आपले कॉस्ट कंट्रोल करायचे आहेत. बिकॉज बाय कंट्रोलिंग द कॉस्ट we are trying to have a higher profit margins and we want to create the image in the market that yes, though the product is very unique, still we can control the cost and give your product at the prices which are affordable to you. That is what happens in case of focused low cost provider. Similarly, in case of focused differentiation strategy, we need to stay committed to serve the niche better than rivals, and we cannot blur the firm's image by entering other market segment or adding the products to widen the appeal of the product. The market appeal of the product is what we need to understand when we talk about the differences. ह्या जवळजवळ 6 पॅरामीटर्सवर 5 ज्या स्ट्रॅटेजीज आपण समजून घेत होतो त्याच्यावर ते डिफरन्सिएशन क्रिएट करायचा प्रयत्न करतात. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड अँड कन्क्लूड when we talk about what are the different type of generic strategies available. Okay, so with this I conclude my session, and there are few examples which needs to be discussed. Because of the time constraint, I may not be in a position to discuss now, but I will share with you the PowerPoint presentation which have various examples which will further clarify की लो कॉस्ट प्रोव्हायडर काय आहे, ब्रॉड डिफरन्सिएशन काय आहे, बेस्ट कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी कशी असते, फोकस्ड लो कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी कशी असते, आणि फोकस्ड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी कशी असते. दॅट इज व्हॉट वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड. आय होप each one of you might have understood, at least got an idea about what are these different types of strategies available, how companies will use these strategies, and in what conditions the company would try to use this strategy. That is what we need to understand.